Alright, so today, take care natin si Baby in the Yellow. Bakit mo tinitingnan? Okay, punta na tayo sa kitchen. Diyan ka lang huwag ka umalis. Wait lang na silang ref. Ayun pala. Gatas, oh. O, kainin mo. Ba naman to, tumahay pa to. Umalis ka na dito. Diyan ka lang huwag kang mawala. Okay. Nasaan naman tong bata na to? Ito pala. Matulog ka na Matulog ka na. Tulog ka na Pangkadating ko, dapat tulog ka na. Huwag kang umiyak Okay. Diyan ka lang. Okay, magbibit akong story. The Prince and the Cat. Across the shore in distant lands with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, said the cat with delight. Blah 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 blah. Sigurado matutulog tong anak mo to. Bla 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 bla
Blah 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 blah. I should never have. Siguradong tulog na tong anak ko. Sigurado ako tulog na sa Bibi and the Hero. Okay, tignan ko. Puti na lang natulog na to eh. Ay, nako pa. Buti na lang makaka-relax na ako. Hayya. Ay, ba naman to? Umiyak pa to. Pangkat dating ko dapat wala ka. Sino nagbukas ng pinto? Talaga kang baby. Bakit ka umiyak? Sinabi kong matulog ka. Yan ka lang. Flashy? Huh? Flashy daw. Ano ito? Yung cat. Kasi sa story ito eh. Yan. Bye-bye. Matulog ka na. Okay, finally makaka-relax na ako. Damn. Check for part 2 guys. Huwag na lang. Matutulog na ako.